all the listeners of Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My phone number is 408-687-1899 and email address is homeomedicine@yahoo.com. You are listening this lecture series since long on Sabarang radio station, YouTube and Facebook media. And in these lectures, we are describing the nature's normal process of how a life is created from life. This is what the nature has given us. Okay. So before this male and female, yes, I have learned about that. Before the male and female conjugations, there was a process of life which was like the animals, like you can say the fishes. The fishes, just like they give their lay their eggs into the water, into the sea water, and from there, the female or male, they absorb those things, and then their creation develops. And but for the human beings, as far as human knowledge is concerned, we know that uh, male and female both are important factors for the development of a new life from life. So that is why we are giving the name of these lectures life from life, creation of life from life, so that you can learn about all this, the natural process, the how this nature has set up for the human beings that they can develop their lives. So in this way, we have reached to the conclusions that after being fertilized, the ovum has reached into the uterus, and into the uterus and even the fallopian tubes, what were the hurdles in their life, we have discussed that. And after that, it enters into the uterus, and where this life has faced many more other hurdles, and also the achievements as well. Not only the hurdles, the achievements. Just like a child grows into youth, and youth grows into old, and like that, this life is going on. And the same way, this is the progressive period of a child, of a new life, that it attains after passing from the fallopian tubes to the uterus, that it starts developing, and it starts developing step to step. First of all, the sperm was having a limited food materials and limited energy, and when the sperm meets the ovum, it has gained some food materials and energy when they meet together. And after that, when this new life reaches into the uterus, and then it gets food materials from the mother. Time to time, it has a different sources of development, and different sources of getting the food materials and energy. This is what we have already discussed in the previous lectures. And in the previous lectures, we have discussed that the fertilized ovum, that is in the shape of blastocyst, has reached into the uterus. And there, how the placenta was formed has been discussed. How the umbilical cord has been formed, that has been discussed. What was the difference of the umbilical cord and the circulation inside the body? So all those things has been discussed time and again in these lectures, because there was some change in the blood circulations in the mother's womb, and blood circulation in our body. There was a little change in the arteries and vein structures. So that has been already discussed. After that, we have discussed that the placenta, it's a type of, you can see, I have given the example of a sea, that in sea sometimes you see there are different colors of waters, but there is no wall. There is no wall
but we see blue colors of sea, green color of sea, sky blue color of sea, all these type of waters we see, but there is no wall in between that. The same thing happens. It's nature's process. Same thing has happened in the placenta. We have already discussed that there is a two type of blood. One oxygenated, coming from the mother, which was supplied to the fetus, and one deoxygenated blood, which is coming from the fetus back to the mother, and that is of blue types. And not very much red, just like we know our arterial blood and the venous blood, they are of different colors, but they flow into the different vessels. The fresh blood flows into the arteries, and those are known as arteries, which carry the fresh blood from the heart to the cells. And when the blood comes back from each and every cells, collects in the vein, in the arteries, not in the arteries, sorry, in the veins, and go back to the heart. And those structures are different in colors, and those are different structures, though they are running parallel from each other. Where there is a artery, there is a vein. Where there is a artery, there is a vein. Where there is artery and veins, there is a lymph channels. Where there is a artery and vein and lymph channel, there is a nervous system. So all these things are running parallel into the in our body for the each cells. But here it was a different in the fetus style, because it is getting all these things fresh, prepared already from the mother. There's no lungs at that time working. There is no specific heart at that time working. All these things are supplied: oxygen, food, secretion. There is no kidney to filter the urine, and like that, there is no liver to metabolize the things. All these things are carried out by the mother's womb, or the food or the blood supplied by the mother. So there, that was a different criteria and a different styles and structure which the nature has formed in the vein and in the artery and the mother's womb. So that has been discussed two, three times in these lectures. In detail. After that, the inner layer of the uterus, that's the endometrium, but now its name has been changed. That has already been discussed. That it has three names. In this decidua basalis, actually the endometrium is converted into name of decidua, and the decidua has three forms: the decidua basalis, which actually, where actually this fetus is attached to the mother. That is the decidua basalis. And then the decidua capsularis, which supports the fetus and carry it out from surroundings so that it should not fall, because it is hanging from upside down, and it, with the increasing weight of the fetus, it may fall down and it may be detached from the mother. So to support that thing, the nature has provided the decidua to cover this fetus, they cover this thing, this new structure of the life, so that it should not fall that. And after that, the decidua vera, the remaining part of the uterus, the inner lining of the uterus, the remaining portion, that was known as the decidua vera. And we have discussed the importance of this decidua vera, which we have already discussed in the previous lectures. And after that, we have discussed sometimes there is a problem, because we are discussing side by side the problems of the life, hurdles in the life. Whereas when a baby comes out of a mother's womb, then we consider diseases. The name changed, but now at this time we tell them, we consider them as the hurdles of life. And the hurdles of life we have considered here, that sometimes this new life in the shape of blastocyst, when it is coming from the fallopian tube to the uterus, is not attached to the upper portion of the uterus, that is the interior wall or posterior wall or the fundus of the uterus, the top gumbad, and then it falls down. And why it falls down, we have already given you the reasons behind that: the excessive uterine shuffle movements, excessive hormonal estrogen, and the other hormones which are produced at that time.
Because of the more powerful movements of the uterus, it falls down. It is not attached to the upper portions. Then that was a big complications, not complication during the pregnancy periods, but the complication at the time of delivery. When normally the delivery at the time of delivery means after 280 days the baby has to come out, and baby has to come out. The normal structure, normal setup of the nature is that the head will come up first, normal position. And I will tell you the positions. What are the normal positions? There are different positions of the fetus when it comes from the mother's womb. The occipital posterior position is the normal. When the occipital, the backside of the head, comes first, that is the smallest portion of the head. It comes first, and then ultimately the larger portion of the head passes easily. That's the setup of that one. But here we are considering that the baby is not adjusted in the upper portion of the uterus. Under those conditions, it falls down. It falls down and it is adjusted into the lower portion of the uterus. Under those conditions, when the time comes, means at the completion of 40 weeks, means at the completion of 280 days in the uterus, his residence is completed. And because of certain reasons, there are certain reasons why the labor pain starts, why this child is coming out, because there are different type of hormones at that time produced in the uterus, and also in the interior, in the posterior part of the brain inside. Pitocin hormone, which is produced by the posterior part of the this gland, and so on. There are some changes inside the uterus. I will discuss later when I will come to the labor point. But here I am discussing that the placenta previa is a hurdle, is a condition inside the uterus when baby is not settled, when this is basically fertilized ovum at this time in the shape of blastocyst, is not adjusted in the upper portion of the uterus, is settled down into the lower portion of the uterus. And under those conditions, when the labor time comes, when its residence here is completed and he has to go out, before the head, before the head, this placenta, all this placenta comes out. And remember, this placenta is the only source of the fetus to get food and oxygen. And when that food and oxygen is coming from mother's blood, and that has been detached, you can well imagine at that time the food material will not be supplied to the fetus. And it is not a moment that the fetus will come from the womb out. No, it's a normal minimum period of 12 hours. From 12 to 16 hours, we consider in nulliparous it's 16 hours. And for the multigravida, those who have given birth to the children previously, that is known as multigravida. These type of women may take up to 12 hours. But if time increases from 12 hours or from 16 hours, then there are some complications. We will discuss each and everything when we will come to the labor, that what are the complications at that time, why there is a delay in this delivery of the baby. But here we are at the placenta previa. So the placenta previa, when the placenta is attached to the lower portion of the mother's womb, the uterus. And in that case, before the head of the child comes out, head of the fetus comes out, this placenta comes out. And this placenta is not getting supply of food materials and oxygen from the mother now. And it is not a movement. It has to take minimum of 12 hours if it's a multigravida. If the mother has already given birth to 2, 3, 4 children before that, then the muscles are relaxed to the extent that this course is completed within 12 hours.
But if there is a complication, that may take a longer time. And what happens here? This 12 hours, the minimum period, child is not getting food and oxygen. A person can survive for a longer period without food. Even it has been experimented that the fetus can survive more than a man without food. Sometimes the people, illegal, legitimate children's born, and they throw it out, and they throw it out, and for many hours until someone see that one. The fetus is crying inside the bushes somewhere. He do not get the food, but he can survive. And at that time, oxygen is not the problem for him. Oxygen is not the problem, because with his crying, lungs are working. He is getting oxygen from the outside. We cannot survive without oxygen more than 3 to 5 minutes. Ultimately, it takes time from the different organs to finish the residual quota of the oxygen. And when this residual quota of the oxygen is finished, as it is finished from each and every organ, that organ goes die. That organ becomes dead. But here we are considering that in the legitimate childs, they are thrown out in the bushes, they get oxygen from the environment as we get it, but they do not get the food, and they can survive more than a healthy person can survive. This is nature's process. But here we are considering they are still under mother's womb. They are still inside that. And at that condition, the placenta has come out. Just remember, placenta has come out. First of all, the umbilical cord was supplying food to and oxygen to the fetus in the mother's womb, and the umbilical cord was free to move. Umbilical cord was free to move at that time. But now placenta has come out, and now the umbilical cord has to go from outside to inside to supply the oxygen, to supply the food materials. But that can supply food materials only for a certain limits, because there is a limited quantity of the placenta which it stores, which has taken from the mother, which it stores. And under those conditions, with the excessive continuation of labor pains, head is fixed into the mother's outlets. When it's fixed in the outlet, and this umbilical cord, which is now going from outside to inside to supply that, or even the residual portion of the oxygen and food, that is pressed upon between the outlet of the mother. That's the bony portions. That's the bony portion, the ischium on both sides, pubic on upside. These two bones, of the three bones out of three bones of the pelvic area, these two bones presses the head and the umbilical cord. In the backside, there is a sacrum and coccyx. And on the sides, there is a ischium, and on front, there is a pubic bone. And all these bones presses the head as well as the umbilical cord and stop the supply of the oxygen and food. And I have just told you, a child can survive without a food for a longer period, but cannot survive without oxygen. And there is a time period of labor, that natural process, with the continued pressing down to dilate the mother's womb outlet up to a sufficient dilatation, that is 4 inches, 10 centimeters, approximately 10 centimeters.
forefinger, we basically, a term is used as a forefinger in the this department, gynecological department, but it is 4 inches. Normally, 4 inches to as dilatation is a normal. It is considered that this is the normal diameter of the head of the fetus when it comes out from the mother's womb. And till this 4 inches dilatation is achieved, the umbilical cord remain pressed inside, and that period we are considering is 12 hours. Yes, sometimes there is one other conditions. Maybe the God helps that, and what happens that is known as precipitate labor. Precipitate labor is a condition, you can say the nature has provided it, that those mothers who have given birth to many children before that, their muscles are relaxed, or sometimes the woman, the mother, going to be mother, is unconscious and all the muscles are relaxed. There is active and passive movements, and mother becomes unconscious, and the active portion of those muscles is lost, but the functional accessory, the sensations, is lost. Mother is unconscious, but there is other function of the nervous system that is known as locomotory. Locomotory means action, and then with that action, the dilatation of the mother's womb is completed within a short period, immediately. And sometimes, under those conditions, when a lady automatic strains, when there is a second stage of the labor, the pains are automatically increased. Even if a mother do not want to stop to take the pains, if he wants to control that pains, and even if you doctors give injection that lady should not feel pain, these pains are not stopped, because it's automatic locomotory function of the nervous system, that is of the sacral plexus. Sacral plexus of the nerves, which controls these movements, are out of control of the injections and the medicines and all that. Then they will continue. And now I'm saying the mother is unconscious, and when the mother is unconscious, but sensory function is lost. When we become unconscious means sensory function, we do not feel what's going on in our surroundings, but the locomotory function in these conditions remains continued in the second stage of labor. First stage, I will describe again it, but I'm repeating here. First stage is from the beginning of first pain up to the dilatations, and from dilatation to delivery of the baby is the second stage. So under these conditions, baby is delivered unconsciously sudden. That is known as precipitate labor. If sometimes mother is lying on the bed under the supervision of the doctors or nurses, yes, baby survives. Sometimes mother is just gone to the, because she feels urge to stool, urging for stool, urging for urinate. At the end of the pains, she goes. And if she goes over there, with the straining, she becomes unconscious. And or even if she do not becomes unconscious, the locomotive function dilates the mother's outlet. Under those conditions, baby falls down suddenly. Baby falls down suddenly. That is known as precipitate labor. If it is under supervision, yes, baby survives. If it is not under supervision, baby may die. May, not necessarily, may die, because nature has its protection. Even if it falls down, bones are not broken. Bones of the head, these are 7 bones in the head, bones are not broken, because these are flexible at that time.
But sometimes it may cause various other problems, various other hurdles, problems in the life of the baby when it comes out. Just autism, all these conditions, to the children's underdevelopment of mind, many things happen. Sometimes the vision may loss, sometimes some other accessory organs may be dysfunctional, just like a loss of hearing, and even deaf and dumb. All these conditions may happen because the child falls head side down under precipitate labor. The labor condition is precipitate labor, which shows the sensory function is lost, and mother do not feel the pain but feel the urge of urinating or of the stool, and baby comes out suddenly. So this is also the problem. But if but if this is not the condition, but only the condition is placenta previa, imagine now the umbilical cord is going from outside to inside, baby is still inside. Now the residual portion of the blood coming from the mother, which he has taken from the mother, is still inside the placenta. Under those conditions, this umbilical cord is pressed upon with the head, bones of the head, in between the mother's wub, that is the pubic bone and the ischial bones. And the backside, I have told you, the coccyx and sacral bone of the pelvic area. Then what? If after a long period, if there is a precipitate labor, I told you, there are pros and cons. There's a good thing and bad things. But there is no precipitate labor. Mother is primi gravida. Primi gravida means those who get first time pregnant and going to be delivered the first time, and all the muscles are tight. They are not stretching too much. Under those conditions, the umbilical cord is pressed upon between the bones of the pelvic area and the head of the fetus. And then for a longer period, more than 5 minutes, because we have considered if the any person remains without oxygen for 3 to 5 minutes, the organ which is away from oxygen or is devoid of, is not getting oxygen for 3 to 5 minutes, it may die. It may die and cannot be revived easily. Under those conditions, you can well imagine, but it has to take a long period, not only 3 to 5 minutes. I'm saying 12 hours. The minimum period, multigravida. Those who have given birth to the children before that, multigravida, it is minimum period of 12 hours, but only one condition, that is precipitate labor, that can save the child. Under those conditions, the mother becomes unconscious. Otherwise, the child is without oxygen. Food is no matter. He can survive more than that, more than those hours. Food is no problem, but oxygen is the problem. And if for a long time he's not getting the oxygen, childbirth is stillbirth, means dead children. Dead child is born. Or sometimes blue baby, the term is considered as blue baby, means without oxygen. It has become blue. So blue baby may be the condition at that time. This is the complication of placenta previa. This is the condition which a fetus has to face in mother's womb. So now it is the time for the Hindi medium lectures. Those who want to continue to listen this lecture in Hindi, yes, they can continue to listen these lectures. And I'm thankful for those who are listening regularly these lectures, how the life is created from lives and what are the hurdles in the way of this life.
how it progress, what are the problems, how it covers all those problems, and what we can do for those things. This is what we are discussing in these problems. And it's not only the placenta previa problem, there are many more other problems we have to discuss in these phases. So let's come to the Hindi. हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम लाइफ, जीवन से जीवन की उत्पत्ति कि ये जो हमने कथा शुरू की हुई है, उस कथा का बयान करने के लिए आगे की कथा हम आपके साथ साझी कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने आप सब लोगों को बताया, वो ये बताया कि फर्टिलाइज्ड होने के बाद ओवम जब माँ की ओवरी से निकला, उसके पास 24 टू 48 आवर्स हैं। 24 से 48 घंटे, 1 से 2 दिन हमारे मैक्सिमम टाइम उसके पास है। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया मीन्स उसको स्पर्म मिल गया, तो फिर दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। और अगर नहीं मिला तो फिर इसका फेट ये है कि ये भी जाएगा, बच्चेदानी में एंटर करेगा। इसकी कोई उस तरह की, क्योंकि ये हाफ डिप्लॉयड सेल है, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी और बच्चेदानी में जाएगा। तब तक बच्चेदानी में अंदर का जो लेयर था, उसमें इतनी खून की नाड़ियां आ जाएंगी जो अपने आपस में ही क्वाइलिंग होकर रगड़ खाएंगी और फट जाएंगी। फटेंगी तो अंडर ईस्ट्रोजन हार्मोन, under LH, luteinizing hormone. So luteinizing hormone and LH, that's a estrogen hormone, it creates tensions in the blood vessels. Even in the mother's pulse rate increases, mother's blood respiration rate is increases, my mother's blood pressure increased. All these things are increased, heat sensation in the body is increased, all these things happen. So I'm telling that if there it is not fertilized, because suppose a girl is unmarried and there is no sexual life, ultimately every month this is going on, the ovum comes from the ovary, goes to the uterus, and it is flooded out with the menstrual blood, because the blood is oozing because of the coiling of the arteries and due to increased pressure by the hormones, estrogen and LH hormones. So in this way, this is the regular fate of the ovum. But when it get pregnant, means when it get fertilized within 1 to 2 days after being released from the ovary, और ओवरी से ये इसके रिलीज होने के बाद 12 से 24 से 48 घंटे का समय इसका है कि इसको स्पर्म मिलना चाहिए। और उसके अपोजिट मैंने आप सब लोगों को ये भी बताया कि स्पर्म को भी जब इजैकुलेशंस होता है वजाइनल एरिया में, जो सीमेन डिस्चार्ज होता है, उससे उसकी प्रॉब्लम्स मैंने आप सब लोग को बहुत लंबा समय निकल गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत है जीवन के लिए कि वहाँ का मटीरियल एसिडिक है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पर बहुत से स्पर्म मर जाते हैं। वहाँ के WBC हैं, ये बाहर से आए हुए स्पर्म जो हैं, इनको फॉरेन बॉडी समझते हैं, वो इनको भी बैक्टीरिया की तरह कल करते हैं, पर कुछ बच जाते हैं, जो आगे ऊपर बच्चेदानी के ऊपर चलते हैं और अल्टीमेट दे रीच टू दी fallopian tubes on both sides halfway. So half goes one side, half goes the other side, and the ovum is produced only, जो बच्चेदा जो ovum है ना, sorry, sometimes when we change from English to Hindi, बार बार वो लफ्ज वही आने शुरू हो जाते हैं। तो जो स्पर्म बच जाते हैं इस त्रासदी से, वो आधे एक ओवरी की तरफ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, आधे दूसरी ओवरी। और ये हम जान चुके हैं पहले ही कि हर महीने एक ओवरी रेस्ट करती है, दूसरी ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट मंथ ये जो रेस्ट वाली ओवरी थी, ये ओवम प्रोड्यूस करती है और पहले वाली रेस्ट करती है। ये नेचर का प्रोसेस है। तो उस हिसाब से जिस तरफ ओवम था ही नहीं, उस वक्त जो स्पर्म गए,
और वो उनको ओवम नहीं मिला, लेकिन उन जो घर से लेकर चले थे, टेस्टिस से जो खुराक लेकर चले थे, कुछ खुराक उनको प्रोस्टेट से मिल गई थी। अल्टीमेट ये खुराक उनकी इतना लंबा समय नहीं चल सकती, मर जाएँगे। मर जाएँगे तो उसको क्या बोलते हैं ऑटोलाइसिस, जैसे हमारी रूढ़ी घरों में पड़ी होती है ना, तो रूढ़ी गल जाती है। सारा साल हम अपना वेस्टेज वहाँ गिराते रहते हैं, अल्टीमेट वो गल जाती है, वो खेतों में हम डालते हैं। तो इसी तरह ये बेचारे ब गल जाते हैं, उसको ऑटोलाइसिस बोलते हैं, नेचर का एक प्रोसेस है, ऑटोलाइसिस बोलते हैं। हम अगर मरे हुए शरीर को भी कहीं फेंक दें ना, जैसे पारसी वगैरह करते हैं, फेंक कुछ तो जानवर खा जाते हैं, अगर न जानवर ना भी खाएँ, उनसे भी प्रोटेक्शन कर ली जाए, तो भी अल्टीमेट ये एक समय है जिसको हम बोलते हैं कि मांसपेशी गलेगी, ये बोन्स गलेंगी, ये सभी चीज़ें हर एक अंग का अपना-अपना समय है ऑटोलाइज़ होने का। और उसमें तक वो ऑटोलाइज़ हो जाते हैं, और ये ब्रह्मांड के जितने भी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो जो भी तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है ना, उसमें वो विसर्जन हो जाते हैं। और पानी में अगर किसी लाश को हम फेंक देते हैं ठंडे पानी में, जहाँ वो ये ऑटोलाइज़ नहीं होती, तो वो एक जैसे मोमबत्ती होती है ना, वैक्स, वैक्स की तरह हो जाते हैं, और दूर से देखने को जैसे व्हाइट-व्हाइट बर्फ का तोदा मूव कर रहा होता है, इस तरह वो मूव करना शुरू कर देती है, और दैट बर्न्स लाइक ए मोमबत्ती, मोमबत्ती की तरह बर्न करना शुरू कर देता है। ये नेचर का प्रोसेस जो हमने मेडिकल साइंस ने अब तक उसको स्टडी किया कि इसका बॉडी का मरने के बाद फिर क्या हो सकता है? हैं? सो हम लोग तो सिख हैं, हम लोग तो संस्कार करते हैं, बर्न करते हैं पहले से ही, पर अलग-अलग कम्युनिटी में जैसे दबाने वाली कोशिश है, या ज जैसे बाहर फेंकने वाली पारसियों की कोशिश है, सब अलग-अलग कम्युनिटी जो बहुत कुछ अलग-अलग करती हैं। उनके इस तरह करने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जिस चीज से हमारा शरीर बना है, वो सारे का सारा डिसॉल्व तो होना ही है। ब्रह्मांड से बना है, उसके ब्रह्मांड के तत्वों से बना है, उसको विसर्जन होना ही है, होता ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने स्पर्म उस तरफ गए, जिस तरफ ओवम था ही नहीं, वो सारे मर गए और ऑटोलाइज हो गए, और दूसरी तरफ की बात हुई कि उसको स्पर्म मिल गया। अगर नहीं मिला तो उसका फेट मैंने आपको बता दिया, मिल गया तो फर्टिलाइज़ हो गया, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट का हमने नाम बदल दिया, ब्लास्टोसिस्ट कर दिया, इस शेप में वो बच्चेदानी में आ गया, बच्चेदानी में आ गया तो उसके ऊपर अंदर का जो प्रेशर, एक कमरे में एक आदमी रहेगा तो उसकी जगह 2 आ जाएँगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना। तो अल्टीमेटली वो जो खोल था ओवम का, उसके बाहरी जो खोल है ना, उसका नाम भी हमने रखा हुआ है कोरोना रेडिएटा। वो फैलना शुरू हो जाता है। जैसे कमज़ोर ट्यूब में हवा भरो ना, तो अलग-अलग जगह से जहाँ-जहाँ कमज़ोर है वो फूल जाती है। ठीक इसी तरह ये भी फूलना शुरू हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कोरियोन कविलाइज़। ये बातें हम सभी बार-बार हम दोहरा चुके हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ कि वहाँ होता क्या है? ये कैसे ये जो फर्टिलाइज़्ड ओवम है, माँ के गर्भ में जाकर कैसे एडजस्ट होता है? तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन चोंच जैसे तीखी हो जाती है ना, इस तरह के वो हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाता है कितना? बच्चेदानी में ये पहुँचता है 21 डेज़। 21 डेज़ कहाँ से काउंट करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन से। जब किसी लेडीज़ को आखिरी मेंसेस आया था, उसके बाद नहीं आया, तो उसका जो पहला दिन था मासिक धर्म का, उससे हम काउंट करते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद 21 डे में इसको एंटर करना ही करना है, और अगर 21 डे में ये नहीं एंटर किया तो बड़ा हो जाएगा साइज़ में, और यहाँ दरवाज़ा तो उसका जो है सिर्फ़ 1 मिलीमीटर का है, तो फिर ये यहीं रह जाएगा। उसका फेट मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि अगर ये ओवरी में रह गया तो क्या होगा? हाँ जी, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद ये बच्चेदानी में आया, उसमें एडजस्ट हो गया, और उसमें जब एडजस्ट हुआ, वो जो चोंच बन गई थी अलग-अलग, उभर गई थी, उसी की वजह से ये बच्चेदानी माँ के पेट के अंदर के लेयर में एडजस्ट हो गया, फिट हो गया, और फिट होने के बाद कई बार लीकेज हो जाती है, पूरी तरह नहीं फिट हो पाता, तो थोड़ी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। मैंने ये कहा था कि अगर बच्चियों को मासिक धर्म को उसको पता है ना कि मेरा महीना 30 दिन बाद आता है या 28 दिन बाद आता है, और अगर महीना आने का तो अभी मेरा हफ्ता बाकी है या 5 दिन बाकी हैं, ये स्पॉटिंग कैसे होगी? जब भी वो
बाथरूम जाती है, स्टेन करती तो स्पॉट ब्लड ब्लड आता है। तो ये कैसे हो गया? तो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर यू। दिस इज़ एन इंडिकेशन, आपके लिए एक इंडिकेशन है कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप चाहती हैं कि प्रेग्नेंट हों, तो ये आपके लिए गुड साइन है। और ये जो ब्लीडिंग हो रही है, इसके लिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि क्या-क्या हो सकता है, क्यों क्या कमियाँ पेशी हो जाती है, जो डॉक्टर हम लोग एंटीनेटल क्लिनिक्स में देखते हैं, उसका प्रिकॉशन करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो ख़ैर ये बातें क्योंकि पूरी हो चुकी हैं, मैं बार-बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप सब लोगों के दिमाग में पूरी तरह सेट हो जानी चाहिए। तो जिस तरफ ओवम था नहीं, वो तो मर गए, दूसरी तरफ का प्रेग्नेंट हो गया था, वो बच्चेदानी में आ गया, बच्चेदानी में आने के बाद जो बड़ी ख़ासियत की बात मैंने बार-बार बताई आप लोगों को कि प्लेसेंटा की फ़ॉर्मेशन कैसे होती है। और वो प्लेसेंटा की बात मैंने आपको बार-बार बताई कि भाई जो अंदर का लेयर है, वो 3 तह का होता है। एक तह वो है जो पीछे माँ के बच्चेदानी के मांसपेशियाँ हैं, जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। उसके आगे जिसमें खून भरना शुरू होता है, हर महीने खून भरना शुरू होता है और वो जो अंदर का लेयर है, वो ऐसे गदैले की तरह तैयार हो जाता है, ऐसे सॉफ्ट हो जाता है कि जैसे किसी मेहमान को आने के वक़्त हम चारपाई पे गदैला बिस्तर वगैरह बिछा देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं ना, तो नेचर इसी तरह के करती है उसको और उसमें खून आ जाता है, काफ़ी ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, जो खून से भरे होते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है कि भाई जो आएगा उसको खाना-दाना देना है, ऑक्सीजन उसको चाहिए। तो ये सब प्रबंध जो कुदरत वहाँ पर करके रखती है और इस लिहाज से वो ये बच्चा जो आया था जिसको हम इस वक़्त अभी फीटस नहीं बोलते हैं। एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो बोलते हैं, ये इसमें एडजस्ट हो जाता है, पर एडजस्टमेंट में कोई कमी रह गई या माँ के खून में कुछ इस तरह की कमियाँ रह गईं, जो जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, विटामिन सी की कमी है, विटामिन के की कमी है या कैल्शियम की कमी है और थ्रोम्बिन कैसे बनता है, क्लॉट कैसे बनता है, ये हमारा अलग सेपरेट चैप्टर है। उसके मुताबिक उनकी कमी रहने की वजह से कई बार ये ब्लीडिंग रेगुलर भी हो सकती है। और रेगुलर भी हो सकती है, तो ये एक इंडिकेशन है माँ के लिए सचेत होने के लिए और डॉक्टरों के लिए भी है। दूसरी बात कई बार ये इस तरह का हालात बार-बार होता है, तो फिर उस डॉक्टर को चेक करने की ज़रूरत है कि इसमें कमी-पेशी क्या है। पर अचनचेत एक बार हुई है, तो ये गुड इंडिकेशन आपके लिए। उसके बाद मैंने आप सब लोगों को ये बताया कि जो प्लेसेंटा जो एक समुद्र की तरह मैंने एग्ज़ाम्पल बार-बार आपको दी कि एक समुद्र में आप ज ज देखते हैं ना कि कुछ जगह नीला समुद्र होता है, कुछ जगह हरा समुद्र होता है, कुछ आसमान की तरह होता है। दीवार नहीं होती उसमें कोई। दीवार नहीं कि यहाँ का पानी ऐसे ठीक इसी तरह नेचर ने ऐसा सेटअप किया उसमें कि प्लेसेंटा में 2 तरह का खून होता है। 2 खाने हो जाते हैं, खाने विदाउट वॉल उसमें कोई दीवार नहीं होती। भई खाने फिर कैसे बन जाते हैं? कुदरत के अब तो हम लोग जान गए हैं, पहले तो हमारे लिए ये कुदरत का एक अचंभा था ना, एक करिश्मा था ना कि एक ही बर्तन में 2 जगह का अलग-अलग खून दिखाई दे, तो अचंभा ही होगा ना हमारे लिए जब हम नहीं जानते तो। अब हम जानते हैं कि भाई माँ की तरफ से जो खून आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फुल ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन भारी होती है डेंसिटी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं, जो वनस्पति लेती है हमारे से, वो हल्की होती है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या से आ रही हैं, माँ की तरफ आ रही हैं, वो हौली हैं, डेंसिटी में उसमें कम हैं, तो वो ऊपर रह जाती हैं, ऑक्सीजन वाला खून नीचे रह जाता है, इसलिए नीचे वाला खून जो है रेड ब्राउनिश कलर का होता है, ऊपर वाला जो प्लेसेंटा होता है, वो ब्लूइश कलर की होती है। तो ये डिफरेंसेस हम देख सकते हैं विदाउट एनी वार सो उसके बाद जो माँ वो जो अंदर का लेयर है, जहाँ से खून होता है, जो माँ को वापस जा सब वो हम आगे करेंगे क्योंकि है और जिसकी वजह से कई बच्चों को स्टार्टिंग में भी ऐसा होना शुरू हो जाता है, उल्टी वगैरह आती है क्योंकि जो रेसिस फैक्टर ਜਿਹੜਾ ब्लड है वो डिफरेंट है, माँ का ब्लड जो है डिफरेंट है, जो मैच नहीं करता है। बेसिकली ये नेगेटिव होना चाहिए, आरएच नेगेटिव होना चाहिए, पर अगर किसी का पॉजिटिव है, तो वो मैच नहीं करता, तो उसके हिसाब से ये उल्टियाँ तब भी आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, जो आती ही हैं, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, वो ये कि अंदर का जो खून है, जहाँ भरा हुआ था, उसके पीसेस भी बच्चे की तरफ जाते हैं और जाने की वजह से
वो जब वापस आते हैं तो वो एक तरह के माँ के लिए एंटीबॉडी होते हैं और वो माँ बर्दाश्त नहीं करती होती। इसलिए उसको उल्टी आनी शुरू हो जाती है और उल्टी आने का समय जो है, वो हम लोग ये समझते हैं कि आफ्टर 12 वीक 3 महीने के बाद नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आती है, तो उसका हमने अलग नाम रख दिया है, जो 8वें हफ्ते के बाद 1 महीना लगातार उल्टियाँ आनी शुरू होती हैं, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं और प्रेगनेंसी का साइन बोलते हैं। हालाँकि प्रेगनेंसी का साइन वो मैंने आपको बता दिया स्पॉटिंग वाला, दैट इज़ द फर्स्ट साइन। लेकिन उससे भी पहले के साइन है भी, वो भी मैंने आप सब लोग को बताए कि अगर कोई माँ सुचेत है, अगर वो माँ चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए, तो उस हालात में अगर वो अपना प्रिकॉशन ले, वॉच करे पल्स रेट, 14 से 16 बार नॉर्मल पल्स रेट चलता है, वो अपना नोट कर सकती है कि मेरा जो पल्स रेट है, पर मिनट के में कैसे चल रहा है। वो अपनी हीट टेम्परेचर नोट कर सकती है, थर्मामीटर तो सभी के घर में होता ही है, नोट कर सकती है कि जैसे-जैसे मेंस्ट्रुअल नाइसिस नज़दीक आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने की तरफ आता है, वैसे-वैसे आपका जो टेम्परेचर है, वो 98.4 नहीं रहता, बढ़ जाता है और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, उसी वक़्त एकदम रेस्पिरेशन रेट फ़ॉलो करेगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री से आधी डिग्री तक डाउन आ जाएगा और उसी दिन आप महसूस कर सकती हैं कि आज वो दिन है जहां फर्टिलाइजेशन हो गया है। इट हैपेंस एट द सेम मोमेंट, इमीडिएटली तो कर सकते हैं। तो दूसरी बात, मैं प्रेगनेंसी का साइन मैंने आपको बताया कि अगर किसी को स्पॉटिंग हो गई है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, ये हमारे घरों में आम ही सोचा जाता है कि बच्ची को उल्टियाँ आ रही हैं, इसका मतलब ये प्रेग्नेंट हो गई है। कोई बहू है, कोई लड़की है, कोई कैसे भी है, तो वो प्रेग्नेंट हो गई, हम इसको समझना शुरू कर देते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट हो गई है। अब उसके बाद ये क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है, किसी भी चीज़ का आना, किसी आफ़त का आना और चले जाना, तूफ़ान आना और चले जाना, अर्थक्वेक आना और कुछ मिनटों के बाद चले जाना। ये भी एक नॉर्मल रूटीन है कि वो जो अंदर का लेयर था प्लेसेंटा का, ऑल का, वो इतने समय तक क्लियर हो जाना चाहिए या माँ को उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए और वो पीरियड है 12th वीक, 3 महीने। 3 महीने होते-होते इसको बंद हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर हम इसको बोलते हैं हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम। हाइपर बहुत ज़्यादा, एमिसिस उल्टी का आना, ग्रेविडेरम प्रेग्नेंट औरत। प्रेग्नेंट औरत को नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल नेचर का प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि तब तक होना होना चाहिए, अगर हो गया है तो 12th वीक है। लेकिन 12th वीक के बाद अगर ऐसा होना शुरू होता है और इवन अप टू 16th वीक और 20th वीक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये प्रॉब्लम है, वो इट शुड बी ट्रीटेड, इसको इसका इलाज करना चाहिए, इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार इनके हालातों में अबॉर्शन भी हो जाता है, जिसको हम मिसकैरेज बोलते हैं, क्योंकि जब 20th वीक हो जाते हैं ना, तो फिर इसको अबॉर्शन नहीं बोलते, इसको मिसकैरेज बोलते हैं, क्योंकि उस वक़्त तक से 12th वीक तक जितने भी अंदर के अंग बनने हैं ना, उनकी रूपरेखा तैयार हो गई है और फाउंडेशन बन गई है कि यहाँ हम घर बना रहे हैं और इसमें यहाँ रसोई बनेगी, यहाँ ये लिविंग रूम बनेगा, यहाँ बेडरूम बनेगा, वगैरह-वगैरह। और तो मतलब 12th वीक तक हमारे शरीर का जो अंदर की बनतर है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट हो चुका है। तो इसके बाद फिर हम इसको अबॉर्शन नहीं बोलते, हम इसको मिसकैरेज बोलते हैं। 20th वीक के बाद ऐसा अगर होता है। तो ख़ैर हम इससे आगे चलते हैं कि भई यहाँ पर हर्डल जो जितने भी जीवन के सामने आ रहे हैं, उनकी बात करते-करते हमने आप लोगों को बताया कि प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। सपोर्ट करने के लिए आप मेरे घर आए हो, तो मेरे पास जो है ज़्यादा है, वो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको सपोर्ट के लिए जी चाहिए क्या? मजबूती के लिए घर तामीर करने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए और यहाँ पर ईंट, सीमेंट कौन प्रोवाइड करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्ट अप करने के लिए ज़रूरी है, बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए उस वक़्त ज़रूरी है ताकि माँ की तरफ से जो खून आए, ऑक्सीजन भी है, खुराक भी है, वो मेटाबोलाइज़ हो, मेटाबोलाइज़ मीन्स हो एनर्जी में कन्वर्ट हो और एनर्जी जो है इस शरीर को आगे डेवलपमेंट करने के लिए काम आए। और वो प्लेसेंटा
एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। इसी तरह ही जो ओवरी का बाकी का पोर्शन बच गया था, उसकी बात भी मैंने बार-बार करी आपको कि ओवरी से ओवम निकला। जब एक बार निकल जाता है तो फिर हम करते हैं अच्छा भाई नए सिरे से फिर दूसरा काम शुरू कर लो। और इस वक़्त वो जो कॉर्पस लूटियम बच गया था, जो उसका जो खोल था बाकी बच गया जिससे ओवम निकल गया था, उसको हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। कैसे करता है भई? कि ये जो बच्चा जब सेट हो गया ना, उसकी कोरियोनिक विलाइज़ जो वो चोंच उसकी निकल आई थी ना, बाहर के दायरा जो कोरोना रेडिएटा का जो बाहर का लेयर था उसमें वो फूल गया था, अलग-अलग जगह से वो चोंच बन गई थी जिससे वो बच्चा एडजस्ट हुआ था माँ की तरफ। ये जो चोंच वाला एरिया है, जिसको कोरियोनिक विलाइस हम बोलते हैं, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करना शुरू कर देता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है हार्मोन पैदा करना, और ये जो हार्मोन पैदा करता है उसका नाम है एचसीएच, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। और ह्यूमन कोरियन हार्मोन जैसे ही खून में जाता है, जैसे ही ओवरी के पास पहुंचता है, उसको संदेश पहुंच जाता है कि भाई जो आपने भेजा था वो सेट हो गया। अब वो आगे अपना परिवार शुरू करेगा, अब उसको दाज भेजो। और दाज उसको क्या चाहिए? उसको प्रोजेस्टेरोन चाहिए। तो उस वक्त ये जो कार्पस लूटियम बाकी बच गया पोर्शन था ना, ये आगे का जो उसको, क्योंकि एक बार ओवम निकल जाने के बाद फिर एक हर महीने खून आने के बाद एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना शुरू हो जाता है, फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन आना शुरू हो जाता है, फिर एलएच हार्मोन आना शुरू हो जाता है। अब इनका काम खत्म हो गया है और वो सिग्नल पहुंचता है एचसीएच हार्मोन का कि ना भाई अब तो और दूसरा काम बंद कर दो, अब थोड़ी बहुत मेरी सपोर्ट करो कि मैं यहाँ सेट हो जाऊं, मैं यहाँ लग गया हूँ, ठिकाने पे पहुंच गया, मैं कनाडा पहुंच गया हूँ। अब मुझे सपोर्ट की जरूरत है, पीछे से और भेजो पैसे, अभी मुझे जॉब नहीं मिली है। हाँ जी। सो जब जॉब मिलनी शुरू हो जाती है तो वहां से काम भी शुरू हो जाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम से भी आता है, और कार्पस लूटियम से भी आया, प्लेसेंटा से भी आया। प्रोजेस्टेरोन दो पार्ट, वो प्रोजेस्टेरोन के दो पोर्शन हो गए, स्ट्रांग हो गया बच्चा और डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद मैंने आप सब लोगों को ये स्ट्रक्चर की बात बताई कि अम्बलाइकल कॉर्ड जो बनती है, जहां पर दो बैलून फ्यूज हुए थे, एक औरत का ओवम था, एक आदमी का ये जो स्पर्म का हेड था, वो ही हेड ही जा पाया बेचारा, है ना। तो वो दो बैलून आपस में फ्यूज हो गए, छोटे बैलून को बड़े बैलून ने अपने कब्जे में कर लिया, पूरा उसको घेर लिया। तो जहां पहले आप वे ये आपस में मिले, जो फर्स्ट दीवार थी, और उसके बाद बड़े बैलून ने उसको दूसरे को घेरे में ले लिया, तो ये छोटे वाले बैलून की जो आखिरी दीवार थी, एक वो दीवार हो गई। और एक पूरे का पूरा बैलून को अपने अंदर ही ले लिया, स्पर्म का हेड पूरा अंदर चला गया। तो ये तीन चीजें हो गई, और ये तीनों का हमने नाम रख दिया था, मेडिकल साइंस ने नाम रख दिया इसका। और जहां पर पहले मिले थे वो बिल्कुल अंदरूनी पोर्शन हो जाता है। और ये जो बिल्कुल बाहर का है, बाहर से शुरू करें। जो बड़ा बैलून था वो बाहर से था, और उसका नाम हमने रखा एक्टोडर्म। और जो बीच की दीवार थी उनको रखा मेसोडर्म। और जो बिल्कुल अंदर, जो सबसे पहले आपस में मिले थे, बिल्कुल अंदरून पोर्शन पहुंच गया, उसको हमने रखा था इंट्रोडर्म। और इनसे कैसे शरीर तामीर होता है, ये लेक्चर मैं पूरा कर चुका हूं कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बाहर से दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी एक्टोडर्म से बनती हैं। और वो लेयर ज्यादातर माँ की तरफ से आता है। बीमारी ठीक नहीं हो रही, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, तो ये आपकी माँ की तरफ से आया है। अगर बीमारी वैसे एलर्जी की हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, टेम्परेरी एक्साइटिंग फैक्टर हो गया, मेंटेनिंग फैक्टर हो गया, वो आपने दूर कर दिया, तो स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बाहर के दिखाई, आंखों की प्रॉब्लम है, गले के टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, जो मुंह खोलो तो जो जो चीज दिखाई देती है आपको, बाहर बाल दिखाई देते हैं, स्किन दिखाई देती है, आंखें दिखाई देती हैं, जो जो चीज आपको बाहर दिखाई देती है वो पूरी की पूरी एक्टोडर्म से बनती है। और जो जो अंदर के अंग हैं, हार्ट है, किडनी है, नॉट किडनी है, लिवर है, जितने भी अंग अंदर के जो हम बनाए हैं कुदरत ने,
जिनका लिंक बाहर तक है, नर्वस सिस्टम का लिंक बाहर तक है, एक एक सेल पे जाता है। हार्ट का आर्टरी और वेन के जरिए लिंक बाहर तक है, बाहर हर एक सेल तक जाता है। लिम्फ चैनल्स अंदर से शुरू होता है, तिली से स्प्लीन से शुरू होता है, बाहर तक जाता है। तो मतलब जितने भी अंग अंदर हैं और उनका संबंध बाहर तक है, वो जो दोनों के मिलने पर वो थी दीवार। तो उसका मतलब वो पूरे के पूरे है, वो मेसोडर्म से आते हैं। फिर आ गया बिल्कुल अंदरून का पोर्शन इंटोडर्म, और वो इंटोडर्म इसका हम बोलते हैं कि अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह के अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के अंदर की झिल्ली, इसी तरह टट्टी के रास्ते के अंदर की झिल्ली, आंतड़ियां जितनी भी हैं सारी उसके अंदर की झिल्ली, जितने भी अंग अंदर से होल है, खोल है, खाली हैं, और उनके अंदर की जितनी भी दीवार है वो पूरी की पूरी जो है वो इंटोडर्म से बनती। ये सब बातें हम बार बार आपको इन प्रोग्रामों में बता चुके हैं। ये इसलिए बता चुके हैं कि कई बार कुछ एक बीमारियां इस तरह की आ जाती हैं कि जिनके एक्साइटिंग फैक्टर तो हम ठीक कर लेते हैं, पता चल जाता है कि ये ठंड लगने से बुखार हो गया, खांसी होगी। फिर ये भी पता चल जाता है कि यार ये बार-बार ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, ये बार-बार हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह, उसको भी हमने पास से कर दिया, वो भी मेंटेनिंग फैक्टर हो गया। कुछ फंडामेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी एग्जांपल मैंने कल भी आपको दी थी कि माँ ने मिस्सी रोटी बना दी, जो उतना लून डाल दिया, मिर्च डाल दिया, जो कुछ उसने डाल दिया और बन गई, अब खाने लगे, माँ इसमें तो लून ज़्यादा है, अब वो नमक लून कम नहीं कर सकती। तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल फैक्टर। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, उसको फिर हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ऐसे करो, दही ले लो साथ में। अच्छा बेटा, ऐसे एक खाली बगैर मिर्ची के ले लो रोटी, और एक सादी और एक मिर्ची ले लो, और दोनों को मिक्स करके खाना शुरू, मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट। मेरे कहने से मतलब ये है कि कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो पूरी एक्साइटिंग फैक्टर ठीक करने के बाद, पूरे मेंटेनिंग फैक्टर ठीक करने के बाद भी ठीक नहीं होती। तो उस हालात में फिर उसका हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम प्रबंध कर सकते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमें पता बताती हैं कि भाई बीमारी जो है वो एक्टोडर्म से संबंधित है, कि बीमारी मेसोडर्म से संबंधित है, कि बीमारी इंटोडर्म से संबंधित है। क्योंकि हमें पता चल गया ना कि कौन सा लेयर कहाँ से आ रहा है, बाप से आ रहा है कि माँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और दोनों के मिक्सर से आ रहा है। तो दोनों के मिक्सर से आ रहा है तो वो हार्ट का है, लंग्स का है, या नर्वस सिस्टम का है। तो इस तरह हम उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा हो गया है, अब इसको मेंटेन करें। तो ख़ैर उसके बाद बच्चे की एडजस्टमेंट होगी, बच्चे की एडजस्टमेंट होने के बाद फिर ये जो अंदर का लेयर था उसके हमने 3 नाम रख दिए थे, जहाँ पर ये एडजस्ट हुआ उसको डेसिडुआ बेसल इसका। अब डेसिडुआ बेसल मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पहले इसको हम इंडोमेट्रियम कहते थे। हर महीने खून के साथ ये बह जाता था बेचारा अंदर का लेयर। खून इतना ज़्यादा था कि नाड़ियाँ इतनी थी कि जब वो फटती थी ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, एलएच हार्मोन की वजह से और यूट्राइन सफल की मूवमेंट की वजह से थ्रिलिंग हो रही है, जो माँ को महसूस नहीं होती। पर जब माँ को महसूस होनी शुरू होती है तो उसको बोलते हैं पेन्स, क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मासिक धर्म के क्रैम्प्स। वो इसी की वजह से होते हैं कि जब थ्रिलिंग, जिसको यूट्राइन सफल बोलते हैं, ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो खैर इन सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए ये अपना पूरा टाइम पूरा कर रहा है। तो हम डेसिडुआ की बात कर रहे थे, तो इसका नाम हमने डेसिडुआ कर दिया कि जब प्रेग्नेंट हो गई तो डेसिडुआ के 3 हिस्से बना दिए, जहाँ पर वो लगा उसको बेस बना दिया, डेसिडुआ बेसालिस। फिर बाकी का जो तो इकट्ठा होके उसको छोटे से जीव को अपने बुक्कल में ले लेता है कि भाई तुम कहीं गिर ना जाओ, तुम ऊपर से लटक रहे हो, नहीं नीचे ना गिर जाओ, तो उसको अपने घेरे में ले लेता है, उसको हम कैप्सूल बोल देते हैं कि भाई डेसिडुआ कैप्सुलारिस। फिर बाकी बच गया जो है उसका, तीनों का उसको कैप्सुला वेरा बोलते हैं। और ये सभी चीजों का अपना अपना योगदान, बेसालिस का अपना योगदान है कि वहां से नाड़ू बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। डेसिडुआ कैप्सुलस का अपना काम है कि ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि नीचे गिर जाए डिटैचमेंट ना हो जाए, कि ब्लीडिंग ना हो जाए, कि अबॉर्शन ना हो जाए।
कैप्सूला मेरा जो है, वो जैसे-जैसे बढ़ना शुरू होता है, मैंने कल एग्ज़ाम्पल एक दी थी कि पार्किंग लॉट अगर बिज़ी रहे ना, तो हमने गाड़ी आके लगा दी, साथ में पार्किंग खाली है, तो मेरा दोस्त भी पीछे से आ रहा है, तो हम वहाँ पर खड़े हो जाते हैं ना, अभी किसी को पार्क नहीं करने देते। ये मैंने पार्क करनी है यहाँ पर, मेरा दोस्त आ रहा है, उसकी गाड़ी यहाँ पार्क होनी है, तो का पार्किंग पर कब्ज़ा कर लेते हैं हम लोग। इसी तरह जो डेसिडुआ कैप्सुलारिस है ना, यो एक तरह के पार्किंग रिज़र्व करने वाला बंदा है। जैसे-जैसे बच्चा डेवलप होता है, बच्चेदानी को पूरा कवर करता जाता है, ये डेसिडुआ बेरा बेचारा प्रेस हो जाता है, पासे हट जाता है, अलग-अलग होता जाता है और जिसकी वजह से बच्चे को जगह, स्पेस मिल जाती है डेवलपमेंट होने के लिए। सो ये बातें जो है हम करते आए हैं। अब मैं समझता हूँ कि मेरा टाइम ये हिंदी मीडियम का ख़त्म हो गया, अब हम चलेंगे पंजाबी मीडियम में क्योंकि आधे घंटे का टाइम होता है, मेरे पास कहने के लिए इतना सारा कुछ होता है, इसलिए मैं बहुत बातें बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब लेबर अब इसके बाद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होनी है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो। अब उसके बाद क्या होगा? अब एडजस्ट तो हो गया, मैंने कोशिश की थी कि आज मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ कि बच्चे की डेवलपमेंट उसके बाद कैसे होती, कैसे-कैसे अंग बनने शुरू हो जाते, क्योंकि हर माँ को ये क्यूरियोसिटी होगी। तो ख़ैर इसको हम थोड़ा पंजाबी में को हिंदी, पंजाबी बर सभी लोग सारे समझ लेते हैं, थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਔਰ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਹਰ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਲਾਈਡ ਧੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਡ ਧੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆ
ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਡਲਸ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਵੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਕੀ ਅਗਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੋਕੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਲਕਾ ਗੇੜਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਾਲਵ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲਵ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਕੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਰਟਰੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕੀ ਹਰਡਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੇਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਨ ਆ। ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਫਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੈਸੇ ਆਰਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ 'ਚ ਵੇਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਰਟਰੀਆਂ ਦੋ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਖੂਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੇਨ, ਇੱਥੇ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਹੁਤਾ ਖੂਨ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਟਾਫਟ 2 ਪੰਪ ਲਾ ਦਿਓ, 2 ਨਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਆ ਵਰਤ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ, ਉਹ 2 ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਆਰਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਖੂਨ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਾਊਟ 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੀਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਬਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ 'ਚ। ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੂਨ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੂਨ, ਉਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਖੂਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਵੇਨ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ,
ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡੈਸੀਡੂਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹਿੱਸੇ, ਬੇਸਾਲਿਸ, ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ ਐਂਡ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ? ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਯੂਟਰਸ, ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਯੂਟਰਸ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਗੁੰਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ, LH ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਫੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪਬਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ, LH ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਕ੍ਰੈਂਪਸ, ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਸੀਡੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਸੀਡੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 280 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ 40-20 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਕਸੀਪੀਟੋ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਨੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਲਸੈਂਟਾ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਸੈਂਟਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਗਸ਼ ਆਫ ਬਲੱਡ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ 81 ਦਿਨ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਚਾਈਲਡ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਢੋਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਔਰਤ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਚੀਕਿਆ, ਬਲੱਡ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਫੇਫੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਔਲ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਸੋਰਸ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲਵਿਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਿਪ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫਟਰ 20th ਵੀਕ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੈਵਿਡਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਨੋਕਸੀਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਡਨ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਲੱਡ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ। ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ 2 ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਊਬਿਕ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸਚੀਅਮ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸਚੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਕਰਮ ਤੇ ਕਾਕਸਿਸ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਇੰਚਸ ਫੁੱਲ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 4 ਇੰਚਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੀ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ? ਡੈਡ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਡੈਡ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਲ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ 7 ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ 7 ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ। ਦੰਦੇ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਫਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਸਦੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ, ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਫਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੈਰੇਬਰਮ ਹੈ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਹੈ, ਮੌਸ ਹੈ, ਮੈਡੂਲਾ ਵਲੋਂਗਟਾ ਹੈ, ਪੌਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਗਲਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਂਜਸ। ਗਿਲਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਫ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਤਹਿਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਿੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ 4 ਇੰਚਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮੀ ਗ੍ਰੈਵਿਡਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮੀ ਗ੍ਰੈਵਿਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਲਸੈਂਟਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਔਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਔਰੀਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰੀਫਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਪੈਲਵਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਉਸੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਓਕੇ ਜੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਲਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਿਫਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 28 ਪਾਉਂਡ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਸੈਂਟਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੰਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਲੇਬਰ ਪੇਨ।
ਬਿਫੋਰ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵੀਕਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਸਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆਮ ਅਡਲਟ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਚਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਊਬਿਕ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਊਬਿਕ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਚੀਅਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 16 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਹਾਈਡਰੋਸਿਫਿਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਲਬਿਊਮਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ weight of the mother and weight of the fetus, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਬੀ RH ਫੈਕਟਰ, ਮੇ ਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਸਿਫਿਲਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਲਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ 280 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕ ਤੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ 2 ਵੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰਮੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਲੇਬਰ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 14 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 21 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 280 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 12 ਵੀਕਸ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਕਿਚਨ ਇਹ ਉਹ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 20th ਵੀਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 20th ਵੀਕ, 16 ਵੀਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 20 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬੀਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 160 ਤੋਂ 140 ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਟ੍ਰੀਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੀਮੈਸਟਰ 3 ਮਹੀਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਦੂਸਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੀਸਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਬਈ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ, 50 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵੀ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 4, 5, 4.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 4086871899। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।